Good morning. My name is Sajid. I am currently working with the Center for Enterprise and Society, CES at ULAB. Thank you everyone for turning up, for coming to our event. আজকে ইভেন্টটার বেসিক উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের একটা সার্ভে হয়েছিল আমাদের সেন্টার among other things আমরা সার্ভে রিসার্চ করে থাকি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন সার্ভে রিসার্চ কি জিনিস বাট হোপফুলি যাদের প্রশ্ন থাকবে বা জানার ইচ্ছা আজকে এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আরো ক্লারিফাইড হতে পারবেন সো এই আজকের রিসার্চের যেটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রিপোর্টটাকে লঞ্চ করা it tends to be these research projects tend to be very comprehensive very time consuming very intricate এখানে অনেক হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভোট করতে হয় সার্ভেটাকে প্রথমে একটা স্কোপ সেটা সেট করতে হয় ফিল্ডে ডেটা কালেক্ট করতে হয় ডেটা অ্যানালাইজ করতে হয় এবং তারপরে ফাইনালি এটার ফলটা হয় একটা রিপোর্ট সো রিপোর্টটা আজকে আমরা লঞ্চ করছি সো টপিক শুড বি নিয়ার টু অল অফ ইউ ইটস ই-কমার্স ইলেকট্রনিক কমার্স অনলাইন বিক্রয় অনলাইন কেনাকাটা করা সো ই-কমার্সের বেসিক্যালি আমাদের এই সার্ভের উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে যে কারেন্ট স্টেটটাকে অ্যানালাইজ করা কারেন্ট স্টেট বলতে এটা এখন কারেন্ট লেভেল অফ ডিমান্ড কী ধরনের মানুষ কতটা সময় কাটে অনলাইন কী ধরনের দ্রব্য বা সেবা তারা ক্রয় করে এখানে কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে ডেলিভারি সিস্টেমস হতে পারে কস্ট হতে পারে প্রাইসিং হতে পারে হাউ সাকসেসফুল আর দিস ই-কমার্স সাইটস ইন জেনারেটিং ট্রাফিক রিভিজিটস পুনরায় ভিজিট করা একটা সাইট অ্যাডভার্টাইজমেন্টস কতটা এফেক্টিভ হয় এবং আমরা শেষে দেখব কিছু রেকমেন্ডেশনস দ্যাট হ্যাভ কাম আউট অফ দিস রিসার্চ with regard to developing and growing this sector. So that's all from me. I will now kindly request our Honorable Vice Chancellor, Professor Imran Rahman, to take the stage and say a few words. Thank you. Very good morning to you all. It's really my pleasure to inaugurate this survey report launch of the shopper survey on e-commerce in Bangladesh, perception, demand and usage trends conducted by our own Center for Enterprise and Society, one of our 6 research centers. E-commerce is a basically as a layman, because I'm into our technology lokna, I'm a business faculty, but I'm a big user of technology and I'm a user of e-commerce. Basically, you know, buying and selling goods and services physically not, but using the online or internet platform. সেটাই আমি দেখি ফর এক্সাম্পল আজকে সকালে আমার গাড়িটা নাই so I used kind of like an e-commerce service to call Uber নাম শুনেছো বোধহয় taxi service. So I called Uber, they picked me up from near my home and dropped me here. Unfortunately, my credit card somehow ঠিক মতো register হয়নি, but I paid by cash. But with cash is, documented. মানে Uber থেকেই এসছে যে আমার বিলটা হয়েছে 505 টাকা. So I paid 505 টাকা. So আমার কোনো negotiate করতে হয়নি, কোনো tips দিতে হয়নি ইত্যাদি. So উবারের মতো আমি শুনছি যে এরকম অনেক সাইটস আছে যেখানে ইউ ক্যান কল সিএনজি ইউ ক্যান কল মোটরসাইকেল ট্যাক্সি রাইট ইউ ক্যান কল মোটরসাইকেল ট্যাক্সি অ্যান্ড গেট অন ইট অ্যান্ড গো এগুলি আস্তে আস্তে বাড়বে all of it is designed to make our lives easier right Dhaka particularly in Dhaka Dhaka is a very difficult city. তোমরা তো জানো it's not a very livable city. মানে সকালে উঠলাম ইলেকট্রিসিটি নাই পানি নাই ফোন কাজ করে না রাস্তায় পথহোল কত রকমের বাধা it's such a stressful city to live in. But of course, like you, I love my city, Dhaka. In spite of all the other things, I would not leave Dhaka. But I have to admit, it is a difficult city. And therefore, I think the potential of e-commerce and any internet-based sort of services, I think, are huge. Uber যেখানে আসতে পারছে এটাই তো একটা বিরাট ব্যাপার ইনফ্যাক্ট উবার যখন আসার 6 মাস আগে I met this young Indian person who basically set up the Uber in Bangladesh. ইন্ডিয়া থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে এবং তার বস তাকে বলছে যে ঢাকাতে যদি উবার
চলে তাহলে পৃথিবীর সব জায়গায় চলবে, বিকজ হি নোজ দ্যাট ঢাকার ট্রাফিকের অবস্থা যে অবস্থা। সো ইন এ সেন্স ইটস এ টেস্ট কেস। ঢাকাতে উবার চালানোটা ইজ এ টেস্ট কেস। Have you seen it, anybody? La La Land, নামটা শুনেছো? Yes, sir. Yes. So, you know, the movie is playing in Jamuna Blockbuster Cinema. এখন I don't know whether ticket পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে না। আমি কি আগে কাউকে পাঠাবো টিকিট কিনে রাখবে না কি করবে? সেটা ঝামেলা না, নাকি আগে 1 ঘন্টা আগে গিয়ে টিকিট কিনে বসে থাকবো? So, what did I do? I just went online and I bought the tickets using my debit card. And then I ordered whatever I want, and it's delivered free, because I think 2000 টাকার তার বেশি যদি শপিং অর্ডার হয় তাহলে আর তারা ডেলিভারি চার্জ করে না। So it's delivered free. I just pay with my, I think I paid with my debit card. Okay, no worries, pretty good. And actually it was cheaper. আমি কয়েকটা জিনিস দেখলাম যে it is cheaper than the same prices if I had bought in Agora or, you know, whatever, Shopno or something like that. So these are, and the other day I went to see a concert, right? I went to see a jazz and blues concert in La Meridian Hotel. তো সেখানেও টিকিট কিনে নি। তো ওখানেও jetechai.com বলে একটা দেখলাম, একটা টিকিট সার্ভিসের একটা অ্যাপ আছে, ওখান থেকে কিনলাম। I paid money and it was delivered to my office downstairs. Okay. এগুলি যদি না থাকতো, imagine how much time I would have wasted, right? And how much headache in it. So what I'm saying is e-commerce is all about making our lives much more efficient, much more easier, so we can, যেটা আগে আমরা অনেক সময় ওয়েস্ট করতাম ওইটা এখন ওগুলি দরকার নাই, because technology is helping us you know, taking care of that, so we can spend our time on more important things like having a little sleep or just enjoying life, right? And not wasting time on these things. So this is very important that I commend the Center for Enterprise and Society for conducting this important research, which will give us very useful primary findings, because it was done by surveying, I think, around 400 shoppers about what they think about e-commerce ittadi. I think one big problem jara oneke is trust, বিশ্বাস হচ্ছে একটা মেইন ইস্যু। অনেকে কিন্তু এখনো ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড অনলাইন ইউজ করতে ভয় পায়। অনলাইনে কেন, আমার বন্ধুরা আছে যারা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি অসুবিধা কি? না, ওটা যদি নিয়ে আবার ওখানে 1000 টাকার বদলে 10,000 টাকা চার্জ করে দেয় আমাকে। আমি তুমি তো জানবা ফর গডস সেক, সেখানে খরচ করার সাথে সাথে একটা SMS আসে যে এত টাকা খরচ হয়েছে। সো আর দিস হ্যাজ বিন ইউজ ফর 50 years all over the world. এত ভয় পেলে তো চলবে না, রাইট? এত ভয় পেলে চলবে না। ফ্রড হবেই, রিয়েল লাইফে ফ্রড হয়, অনলাইনেও ফ্রড হবে, রাইট? সো বাজে লোক সব দিকেই আছে, তার মানে না যে we will still remain in the stone ages, right? That cannot be the attitude of you guys. You guys have to take technology, grab them by the collar and run with it. That is where ULABians and Bangladeshis in general can match up to the global playing field. Technology টাকে use করতে হবে to reach the global playing field. Technology ছাড়া আমরা পারবো না, right? So I'm a big believer in e-commerce. As I just told you, I use it all the time. And I'm so happy today that we have two kind of pioneers in this field. And it's my privilege to say that both of them are my students who I taught at the Institute of Business Administration, Dhaka University. Mr. Fahim Mashroor is the founder and the CEO of bdjobs.com, right? Who doesn't know bdjobs.com? And I remember, Fahim, when you launched that thing and you invited me to the initial launch, I can't remember when it was, and I was thinking, hate gona, 5-10 জন বসে আছে এখানে. And I was thinking, I was taking my hat off. This guy has such bravery. He could have easily taken a job in, I don't know, Standard Chartered Bank
or BAT or Unilever, because IBA theke to it's easy to get into these places. No, he decided, he saw an opportunity যে বাংলাদেশে online job portal nai, so he's grabbed that opportunity and look where it is today. Maybe he will tell us a bit about where his BD jobs is today. So thank you so much for coming here, and then also I'm so happy to have another person who's really very well renowned in the startup world, Mr. Minhaz Anwar, who's the founder and CEO of BetterStories.com. Again, doing such innovative work on the startup scene and in general, sort of this young tomaderke niye je sob kaj kormo hocche. So we are very fortunate that we have these two bright and clued in and really expert discussants to join us today. And thank you all. We have a very good attendance. I'm sorry je oneke boste parcho na. Perhaps you can do a little musical chair. 5 minute boshe oderke boste diba ittadi. But thank you for coming. I think the topic is so interesting that you'll probably still forget that you're standing. And we'll have a little question and answer, so you can ask questions, whatever questions you want to ask. I also want to thank my colleagues for turning up. And now I believe that we will have a presentation of the survey, and the presentation will be done by the director of Center for Enterprise and Society, Mr. Sajid Ahmed, and other members of the center, Saad Ishtiaq, and also Adib Sarwar. So thank you very much for listening to me, and like you, I'm really looking forward to the presentation and to the discussion. Thank you. Thank you, Honorable VC sir, for the nice speech. Welcome special guests, all my fellow colleagues, and especially all the students. Good turnout. Thank you for being here. Right, so I'm going to start off this little presentation of this report that we did. We started somewhere last year. Interested to look at the sector and see its growth potential and what's actually happening currently. So our primary focus was looking into shoppers, regular shoppers. Basically, we're looking into their perceptions and demands, the products that they usually like to use, the trend that the industry is going for. Right. So 3G had a big impact. Of course, these are the basic things that have a direct impact on this sector. Things like mobile usage, which is definitely increasing, internet access, improving, getting cheaper, faster. 3G rollout, I think around 2013, if I can remember. Smartphone is becoming cheaper. Probably everybody. How many of you guys have a smartphone here? Can I see some hands? There we go. All right. So basically, we wanted to understand the back end of the business and also what the customers are in demand, what the demands are. And also we wanted to look at the customers themselves. So we thought, why not go straight to the shopping malls, because they would be the best people, they're the ones who are shopping on a regular basis. So we wanted to see the difference between these shoppers who shop on a regular basis in the malls, and they would be the best potential online shoppers also. That was the perception. Right, so as I mentioned, we wanted to know the overall perception of what these shoppers are thinking, how many of them are actually shopping online, what are their frequencies, what are the things they want, what are the basic items that they usually buy online. So those were the things in our mind, the questions we had. So we wanted to know about all the products, basically what products they're using. Also in terms of what devices they're using to make these purchases from. Are they using mobiles, laptops, whatever? Are they using the 3G internet? Are they using Wi-Fi? Those were the basic questions. So yeah, as I think the VC sir already mentioned, the respondents were 400 shoppers. So we went to 4 different locations: Dhanmondi, Mirpur, Uttara, and Gulshan also. And we went into different malls, and we took interviews of these people who were actually doing their shopping at that time. And we wanted to talk to them.
and find out what they think about online shopping and so on. In terms of the qualitative survey. Before that, we also did, there was a qualitative part of the research where we talked with different industry experts, roughly about 15 people. These are all members of ECAB. ECAB is the new association for e-commerce, recently launched, I think, I think they're 1 year old or maybe a bit more than that. So they have roughly around 400 members. We took some interviews of them and tried to find out what business problems these guys who are running these businesses, what problems they are facing, what are the challenges, what they think the future is of this industry and how it's growing, and also what kind of problems or what kind of back-end support they need from the government or even us, the public. All right, so I'm going to go straight into the findings. Right, so we are looking into the level of knowledge, right? So as you can see, this is a perception study. So these 400 respondents, regular shoppers, they think, in terms of very high to somewhat, if you put them together, around 50% of the people, they have some idea of what is e-commerce and what is online shopping and so forth. Right. Looking into the demographics or the customer profile, if you can call it that, majority are male, mostly students. These are people in the age group of 19 to 24, majority of them, and the second biggest group I think was between 25 to 40. So these are the two major groups who are actually doing the online shopping or even the online browsing. So the younger the crowd, the more they're techno-savvy, the more they're comfortable with technology and internet, and these are the people who are actually doing the online browsing or shopping. These are people who are a bit more educated. Their level of income is a bit higher than the average, national average. And as I mentioned, majority are male. Female, there is a female demographic. There's a demand. There's a demand for their products. In terms of products, lots of female products, accessories, dresses, and whatever, these are available online. But in terms of actually making purchases, the female demographic for some reason are not really buying as much as we have expected them to. All right, as I mentioned before, the most frequent user actually is between the age of 25 to 40. Around 72% using 3Gs, 20% Wi-Fi, not bad. Digital Bangladesh, so we are getting there. It's probably going to switch the other way around pretty soon, right? Moving away from 3Gs into Wi-Fis as it gets cheaper and more available. In terms of the number of hours they spend, this looks promising for the industry, 2 to 4 hours, 41%, that's pretty big. And another 21+%, 4 to 6 hours spending time on the net browsing for whatever products they want. Again, male 28%, female 12%. I think there's a big scope for the industry to focus on the female demographic there. Device usage, as I mentioned, it's still majority mobile base, around 58, 59% still using mobile, 27 plus using laptops to do most of their browsing and online purchasing. In terms of mobile browsing, education really didn't have any statistical significant impact in terms of using mobile or not. But when it comes to laptops, we see that people who are at the higher income brackets, they prefer using the laptops, maybe because it's easier to purchase for them. That could be one of the reasons. All right. Right, so about higher proportion prefer buying or still doing most of their shopping at the malls, right? About 23%. So, and also the higher income brackets, the people who spend more in terms of shopping, they prefer actually going to the malls, physically looking at the product, touching it, feeling it, choosing it, and then buying it. So online purchase, it's getting there. Still lots of places to improve. So majority are still prefer buying, shopping, going to the malls rather than online. But as I said, in a city like Dhaka, where you have all the traffic jams and the time issues and the traveling cost issues and all that, so it's becoming, the e-commerce is becoming more and more popular. So I think pretty soon, in the next few years, we'll see this trend changing a little bit. All right.
want to do another short, quick poll. So, visited an e-commerce website in the last month of January. How many of you guys, let's see some show of hands, how many of you guys have visited a website to buy something in the last month, or between 1 to 5 times? How many visited 1 to 5 times? Yeah, looks about 30% roughly, maybe. How about 1 to 2 times buying something, 1 to 2 items last month in January? How many of you actually bought something last month online? About the same amount, I would say, maybe a bit less. Let's look what the survey says. Look at that. Not bad. Better than this room. 70%. That's promising for the industry. That's huge. 70+% 1 to 5 times browsing, and almost the same amount making 1 to 2 purchases. Probably not the same exact people, but out of the 400 sample size, roughly over 70%, making 1 to 2 purchases online. So it looks pretty good. What about the traffic? Dhanmondi for some reason. I feel good because I'm from this area. Most of the people in Dhanmondi compared to other places, like the other places we serve like Auditorium, Mirpur and Gulshan, these people are doing most of the online purchases, or more of the online purchases. Gulshan comes second, I guess. And for some reason, most of these people who are doing the online purchases like to do it on the weekends. I don't know, maybe they're busy at their office, working too much. So they spend their time at home doing the online purchase. Could be a different reason for that. About, again, 30% of the users spend less than 5,000. That may be a bit alarming for the sector. 5,000. It's an okay amount. Obviously, the people who are doing the business would like to see that grow. But majority of the people who are buying the online products, not really buying items which are really expensive. So if you go back to the previous slide, you see people who are buying the stuff, more expensive stuff, would prefer to go to the shop, look at it, pick it up, and buy it there. Small price or lower price items, they prefer buying online, I guess. But hopefully that'll also change. About 73% buy for themselves, 18% or around 19% for family, and a little bit for friends. Not too much. I thought that would go higher, but I didn't. All right. We are still busy buying our own stuff. And 52% buy for personal needs, 31% for luxury needs. Now that's questionable, I guess, because it's a perception study. We asked these people, so different things can mean different things to people. You know, for some one item can be a luxury for one person, it can be a necessity for another. So maybe they thought it's a necessity, but they're buying. They said necessity, and that's why. So, you know, you can do some further studies, I guess, there. Overall, in terms of the items, what is being bought and sold online, majority is still clothing and accessories related to clothing, 53%, almost 54%, that's pretty big. The second biggest item is electronics. We thought this would be higher, but it's in second. Then you have cosmetics and shoes, pretty much same numbers. And then followed by other things like jewelry and groceries improving. Some people, as VC sir has mentioned, chalgal.com and all those, they're doing okay. They're coming up, the numbers coming up. All right. So I guess that's all about my part. I'll leave it there and call upon my colleague, Adib Server, to come and continue the rest of the presentation. Thank you for your time. Thank you, Rick. Good morning, everyone. Thank you, Stephen, for allowing me to present. I am Adib Sarwar, and I'll continue with the presentation. Look, when the respondents were asked the question, did you shop through Facebook? 43.5% of the respondents said yes, they do, whereas only about 30% of the respondents shop through the e-commerce websites. Now, it's expected nowadays that
the tremendous Facebook penetration that has been happening in Bangladesh is allowing all us Bengalis to be extra social all over the place. Sometimes even these overactive social media Bangladeshis can't even wait 15 minutes without checking notifications, right? So these people tend to be active, social, and youthful. Therefore, it's natural that we find that 19 to 24-year-olds in our survey prefer Facebook mode of commerce. Whether it be e-commerce websites or Facebook pages, it was found that about totaling 50% of the respondents say that browsing is very easy for them in these navigating portals. So 50%, that's fine, but the higher the number, the better the e-commerce overall experience. So there is a scope for improvement here. User friendliness in these sections should be a question, that how easy it is to find something, how easy it is to look at the particular websites. We sometimes might go crazy looking at all the products, where to find them, how to find them. So user friendliness and user experience design, a particular field of study nowadays, needs to enhance these opportunities. As expected, higher educated people find it relatively easy to browse the websites. When they actually go to these websites, how many times do they actually find what they're looking for? In our survey, it was found that 44% of the respondents found what they're looking for online, out of which about 20% said they were always available. So now this is a very interesting finding, because the other side of the story is 56%, which includes some respondents who are neutral. They did not have an opinion whether they found the products online. So this is an opportunity for the e-commerce businesses and entrepreneurs to enhance these respondents, to transform these respondents into positive respondents so that they find their products online. Interesting to see that female respondents were less likely to find what they're looking for. As we know, in any market, the female consumer products consist of a huge number. Because naturally they would have 5 accessories for one product. Yeah? So if these e-commerce businesses can in fact push through their barriers and provide the female demographic to provide the female demographic these little accessories, these little products, the increasing product variations with competitive prices, the female demographic would be a thriving segment to build on this e-commerce industry. Moving on, above 50% of the people found it relatively easy to order. Noteworthy here that people who found it difficult, it's totaling just about 12%. So this is a promising finding for the sector. People who found it easy were once again higher income and higher educated groups, because possibly they are the ones who purchase online more than the other segments. When these respondents were asked whether they call customer service, about 36% of these said that they do, 13% saying that they always do. Where these people? These respondents were once again higher educated groups and the very high income groups, because we would expect that these certain section of the demographic would purchase online more and be selective about the products that they want. Therefore, it's natural that they be clarified from the producer and the seller's point of view, the website's point of view, that they are offering the services and the products crystal clear to the customer so that they're satisfied. And therefore, they can convert these potential customers into real customers. And that's what the industry is all about, increasing the customer base. So, however, slightly alarming, 20% said that they never received customer service.
totaling it with the negative aspect, the total negative aspect would be about 29%. This is something to build on for the e-commerce industry and entrepreneurs, but 5.5% people said they always received customer service. I happen to include myself in the 5.5% category because আমি রিসেন্টলি কিছু ই-কমার্স ওয়েবসাইট থেকে, বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আমি ই-কমার্সের বাস্তবতাটা আমার নিজের জন্য ভালো করে বোঝার জন্য আমি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে অনেক প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম। তো আমার এক্সপিরিয়েন্সে, আমার অভিজ্ঞতায় যা বলে, এখানে প্রত্যেক ওয়েবসাইটের একটা চ্যাট বক্স আছে এবং ফেসবুকে তো কমেন্ট সেকশন চলতেই থাকে। সো প্রত্যেক ওয়েবসাইটে চ্যাট বক্স আছে যেটা সবসময় অ্যাক্টিভ। আমি বেশ বিরাট কিছু কমেন্ট করে তাদেরকে ভাবলাম যে আচ্ছা হয়তো কিছুই বলবে না, বাট অ্যাটলিস্ট দে মেনশন দ্যাট ওকে স্যার, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দ্যাট ওয়াজ মানে রিঅ্যাসিওরিং টু মি। তাছাড়াও প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অর্ডার করার পর তারা একটি কনফার্মেশন ফোন কল আপনাকে দিবে যে স্যার আমরা কি আপনার অর্ডারটা কনফার্ম করবো? তো আমি ইয়াস বলে দিই। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার রিঅ্যাসিওরিং ফ্যাক্টর। তাছাড়াও আমার ছোট ছোট কোনো অসুবিধা যদি থাকে বা আমার যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, আমি তাদেরকে করলে আমাকে উত্তর দিতে তাদের বেশিক্ষণ সময় লাগে নেই এবং আমার সব কিছু জিনিসের সমাধান তারা খুব শীঘ্রই করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এবং আরেকটা জিনিস দেখে আমার বেশ ভালো লেগেছে, তাদের কাস্টমার ফ্রেন্ডলিনেসের কোনো খুঁত আমি এখনো ধরতে পারিনি। তারা অত্যন্ত ভদ্র এবং অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি এবং তাদের সার্ভিস আমি দেখলাম। তো combined with our finding in our survey that 20% do not get the customer service, and combined with my personal experience, it is worthy to say that customer service is there. People just have to look for it. So if they look for it, the customer serviceman can provide them with all the questions, answers, and the clarifications that they need. 25% of the people revisit the same websites that they purchase from, whereas about 16% a little less frequent. This is not a cause for concern because as the industry grows, there are product variations that come in, there are Ubers that come in, there are Chaldas that come in, the services become more efficient, and competitive prices are always ensured. So frequency of revisits and repurchases will continue as the industry grows with it. Currently, those who revisit these websites for potentially future purchases are males and the younger demographic, 19 to 24-year-olds, students, and graduates as well. So we see so many advertisements nowadays of flash sales at particular festivals and times of the year, but also at random times. For example, I noticed a flash sale yesterday and I couldn't really understand which festival to put this in. So upcoming Valentine's Day, maybe that's the case, but there are random times of the year that flash sales occur. So in any case, about 30% of the people click on these advertisements. While they spend 1 to 2 minutes mostly, a little more people spend up to 5 minutes in these advertised websites. But the major question is whether they find what they're looking for in these advertised websites. A third, that is 33%, was a little indifferent to answer this question, whereas about 20% usually find the products. So we find that there is a gap between these advertisements and the reality of what people are looking for to shop online or to get the services online. So digital marketers should review the quality, location, timing regarding festivals and other such strategies to develop on the demographic and usage data, because advertisements other than flash sales, they are based on recent customer purchases. So showing them the same products that they bought. Instead of showing them the same products, if they show these customers ancillary or add-on products to purchase which would complement their previous purchases, then the customers would be attracted. So this is something that digital marketers should keep in mind.
just like customer support, 23% of the people never received customer service. Once again, as I mentioned, they're likely that they did not look for it properly or enough, that's why. But a sluggish factor in the industry is that 43% are not very excited to provide feedback on their purchases. Now, comments and feedback are very important for the e-commerce industry. Through this feedback, the entrepreneurs, the businesses, the e-commerce sector would know what the customer wants, so that they can deliver to these customers. There should be some strategies that which is linked to the purchase and the overall experience, that extracts the feedback from the customers while they buy their respective services or products. This would encourage the industry to go forward and take the market to the customer's doorstep, or specifically their fingertips. During delivery, 61% of the people experienced or communicated with a delivery man, whereas 43% of the people said that they experienced positive or efficient timeliness regarding their delivery services. Delivery charges were between 50 to 100 taka, depending on where in Bangladesh you are. তবে এখানে আপনাদের একটা ছোট একটা কাহিনী না বললেই না। আমি জানি না আপনাদের এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা। আমি কিছুদিন আগে যেসব ই-কমার্স অনলাইন শপিং থেকে আমি কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম, তাদের মধ্যে যখন একটি প্রোডাক্ট আমার কাছে এসে পৌঁছলো, তো ন্যাচারালি ডেলিভারি সার্ভিসম্যান আমাকে প্রোডাক্টটা দিতে আসলো। তো সে আমাকে হাতে দিল, তারপরে রিসিপ্টটা আমাকে বুঝিয়ে দিল। বুঝিয়ে দেওয়ার পর আমি সমপরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ টাকা আমি তার হাতে ধরে দিলাম। তারপরে সে আমাকে টাকার অ্যামাউন্টটা রিসিভ করে আমাকে ধন্যবাদ দিল। তারপরে সে একটু নমনীয়ভাবে আলতোভাবে হেসে আমাকে বলল, স্যার একটু বকশিস। আমি তখন আমার চোখ দুটো তো পুরোই বড় বড়, আমি মনে মনে বলছিলাম যে মানে কি। তো আমি তখন আর কি মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু ঘুরে চলে গেলাম, যেতে বললাম আপ। Anyway, looking at this experience, I was reminded of the fact that it is well known to us that don't we always tip the pizza delivery guys? This is a culture that has been happening throughout the globe. So if this bakshish request comes into the delivery business, well, this should not be frowned upon for momentarily that I did. In any case, to build up on the service sectors, there can be express delivery services that can be introduced, and this will enhance the customer experience and timeliness of delivery, which Amazon Prime and other express delivery services have already started not in the country but globally as well. The most important finding of our presentation is 42.5% have a positive customer experience regarding online shopping. This is very interesting and helpful for the e-commerce industry, that this supports their growth. However, if you look at the neutral portion, it's about a third of the respondents said that they were neutral about customer experience. By providing variations, competitive prices, express delivery, they can actually, the e-commerce entrepreneurs, businesses, and the whole association can convert these neutral customers into positive customers, and that will enable the spearheaded growth of the industry. Noteworthy again that negative or dissatisfied customers are just about 8.5%. That reflects the continuing growth and success of the industry. In some other parameters, we find that payment and delivery systems, the respondents are more satisfied with, almost close to 50%, while packaging and after-sales service are slightly lagging behind. In Bangladesh, payment and delivery services and systems are ensured
emphasized better efficiency rather than other services because this is what the customer primarily wants. But in the global market, if we find packaging and after-sales service, including customer support, are efficiently emphasized on. Why? Because these entire parameter body, this needs to be improved to ensure that the customer experience enhances. So, improving on these services and systems, the e-commerce industry will continue their growth. When we interview in our qualitative section, when we interviewed, when we discussed with 15 ECAB members who are e-commerce entrepreneurs as well, some very successful ones, even they mentioned that business frauds occur from their customer complaints or some of their business third-party linkages that they have associated themselves with. They were concerned about business fraud, but in our survey, only 16% of the respondents experienced frauds. Among them, a third reported to the authorities. However, the ECAB association that has been established recently, they ensure not only customer experience but safeguard and security of customers as well as producers, which means that the members enlisted with ECAB, if you shop from them, if you take the services from them, you are more safe and secure in your purchases of an e-commerce services that you want, rather than some Facebook page or random website. পরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ টাকা আমি তার হাতে ধরে দিলাম, তারপরে সে আমাকে টাকার অ্যামাউন্টটা রিসিভ করে আমাকে ধন্যবাদ দিল, তারপরে সে একটু নমনীয়ভাবে আলতোভাবে হেসে আমাকে বলল, স্যার একটু বকশিস। আমি তখন আমার চোখ দুটো তো পুরোই বড় বড়, আমি মনে মনে বলছিলাম যে মানে কি। তো আমি তখন আর কি মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু ঘুরে চলে গেলাম, যেতে বললাম আপ। Anyway, looking at this experience, I was reminded of the fact that it is well known to us that don't we always tip the pizza delivery guys? This is a culture that has been happening throughout the globe. So if this bakshish request comes into the delivery business, well, this should not be frowned upon for momentarily that I did. In any case, to build up on the service sectors, there can be express delivery services that can be introduced. And this will enhance the customer experience and timeliness of delivery, which Amazon Prime and other express delivery services have already started not in the country but globally as well. The most important finding of our presentation is 42.5% have a positive customer experience regarding online shopping. This is very interesting and helpful for the e-commerce industry that this supports their growth. However, if you look at the neutral portion, it's about a third of the respondents said that they were neutral about customer experience. By providing variations, competitive prices, express delivery, they can actually, the e-commerce entrepreneurs, businesses, and the whole association can convert these neutral customers into positive customers, and that will enable the spearheaded growth of the industry. Noteworthy again that negative or dissatisfied customers are just about 8.5%. That reflects the continuing growth and success of the industry. In some other parameters, we find that payment and delivery systems, the respondents are more satisfied with, almost close to 50%, while packaging and after-sales service are slightly lagging behind. In Bangladesh, payment and delivery services and systems are emphasized better efficiency rather than other services because this is what the customer primarily wants. But in the global market, if we find packaging and after-sales service, including customer support, are
efficiently emphasized on. Why? Because this entire parameter body, this needs to be improved to ensure that the customer experience enhances. So improving on these services and systems, the e-commerce industry will continue their growth. When we interview in our qualitative section, when we interviewed, when we discussed with 15 ECAB members who are e-commerce entrepreneurs as well, some very successful ones, even they mentioned that business frauds occur from their customer complaints or some of their business third-party linkages that they have associated themselves with. They were concerned about business fraud, but in our survey, only 16% of the respondents experienced frauds. Among them, a third reported to the authorities. However, the ECAB association that has been established recently, they ensure not only customer experience, but safeguard and security of customers as well as producers, which means that the members enlisted with ECAB, if you shop from them, if you take the services from them, you are more safe and secure in your purchases of an e-commerce services that you want, rather than some Facebook page or a random website. So this is the end of my presentation, and I would like to invite Mr. Sajid Ahmed, our director, to continue with some recommendations. Thank you very much. So আজকে প্রেজেন্টেশন আপনি অনেক ডেটা দেখলেন, it was perhaps very data heavy, অনেক তথ্য ছিল, অনেক facts and figures ছিল. Very soon এই রিপোর্টটা, এই প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু আমাদের it's not the whole thing of course. প্রেজেন্টেশনটা একটা সংক্ষিপ্ত, একটা abbreviated version. এটা পুরো রিপোর্ট আছে একটা, রিপোর্টটা অনলাইন পাবেন, CES এর ওয়েবসাইটে পাবেন। ইনফ্যাক্ট CES এর ওয়েবসাইটে অনেক তথ্য পাবেন যেটা আপনাদের রেগুলার ক্লাস ওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্টসে কাজে দেবে on different sectors. But anyway, so coming back to this, এটা একটা ফুল রিপোর্ট আছে, 30 pages, 30 পৃষ্ঠা, not very big. রিপোর্টটা আবার পিছের টেবিলে রাখা আছে, close to the doorway. So do pick up a copy. So I'll finish this presentation now with some recommendations, very high level recommendations. I'll try to So recommendation বলতে এখানে এই তথ্যগুলো বের করার উদ্দেশ্য ছিল এই সেক্টরটাকে ডায়াগনোসিস করা, এই সেক্টরটায় কিভাবে আরো উন্নতি করা যেতে পারে, what are the areas of growth and so forth. So আমরা যেটা প্রথমে রেকমেন্ড করছি যে ই-কমার্স অ্যাওয়ারনেস কিন্তু হাই। আমরা এই সার্ভেতে দেখেছি যে প্রায় 50%, 49.3 ছিল, 50% অফ রেসপন্ডেন্টস যাদের সাথে আমরা সাক্ষাৎকার করেছি তারা ই-কমার্সের সাথে পরিচিত, অ্যাওয়ারনেস হাই। কিন্তু অ্যাওয়ারনেস থাকা এক জিনিস আমাদের ধারণা, আর ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করতে পারা, ব্যবহার করতে চাওয়া আরেক জিনিস। মানে আপনারা যদি চিন্তা করে দেখেন, নতুন টেকনোলজি যখন আমাদের দেশে এসছে, আগে ইউ টেক দ্য এক্সাম্পল অফ মোবাইল মানি, মানে বিকাশের যদি উদাহরণ দেখেন, বিকাশের অ্যাওয়ারনেস কিন্তু জেনারেট করা হয়েছে ট্যাক্সি ক্যাবের পেছনে স্টিকার লাগিয়ে, বিলবোর্ডিং করে, পোস্টারিং করে। কিন্তু এর সাথে কিন্তু টিভিসি ছিল, যেখানে মানে মানুষের যেসব দুশ্চিন্তা থাকে যে তার দেখতে পাচ্ছে না টাকা কিভাবে আদান প্রদান হচ্ছে একটা প্রযুক্তি, একটা ডিভাইসের মাধ্যমে, ওগুলোকে দূর করার জন্য একটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ কমিউনিকেশন, যেটাকে বিসিসি বলা হয়, ওরকম অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সো দ্যাটস সামথিং উই রেকমেন্ড মোর বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ কমিউনিকেশন ইনিশিয়েটিভস। ই-কমার্স ফেয়ার্স চলছে, উই অলসো রেকমেন্ড পার্টনারিং উইথ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ। ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে এনজিওস। এনজিওরা তো আমাদের দেশের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে। ডেভেলপমেন্ট বলতে সাধারণত রুরাল ডেভেলপমেন্টই মিন করা হয়। সো আমাদের স্টার্ট আপ ই-কমার্স অন্টারপ্রেনার্সদের কিছুটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের সাথে আরো ক্লোজলি কাজ করা উচিত, ফান্ড রেজিং, because our NGO sector also has the power to set donor priorities to some extent. So when we think of American donors, British donors, they have their mandates, যে বাংলাদেশে নেক্সট 5 বছর তারা এভাবে খরচ করতে চায়, but it is to some extent also dependent on our feedback. So it's important, we think, that e-commerce entrepreneurs also ally with NGOs, international NGOs, to implement more programs in the sector. Awareness building hote pare. There is development funding for awareness building generally.
হেলথ রিলেটেড ইস্যুসে থাকে সাধারণত, বাট টেকনোলজি অ্যাডপশনেও থাকে। আমরা ডেমোগ্রাফিক দেখতে পেলাম যে 19 to 24, roughly your age group, is the most avid user of e-commerce. আমাদের রিসার্চারদের একটা ধারণা হচ্ছে যে 25 to 40 year এজ গ্রুপটাও একটা খুব বড় সেক্টর যেটা হয়তো অ্যাডিকুয়েট প্রাধান্য পাচ্ছে না। দিস ইজ দ্য young to mid-age, mid-career working professionals, people with disposable income. And you will of course enter that age spectrum soon, well not, hopefully not very soon. So এদের তো obviously disposable income high থাকে। So বিদেশে দেখা যায় যে examples that we can adopt, যে বিভিন্ন e-commerce platforms এসব tie up করে, ধরেন with large employers, it could be চাল ডাল with প্রাণ গ্রুপ, প্রাণের ক্যাফেটেরিয়া সব খাবার দাবার ইনভেন্টরি চাল ডালের মাধ্যমে সোর্স করা হচ্ছে। It could be Standard Chartered with Daraz Standard Chartered কে অফিস সাপ্লাইজ লং টার্ম কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে। মানে to some extent it's important for these contracts to materialize, to formalize this sector. এইসব কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কিন্তু একটা সেক্টর বাইরের প্রাইভেট ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট বলেন, these sort of things সোর্স করতে পারে। সো এইসব ইনস্টিটিউশনাল রিলেশনশিপ খুব দরকার। ধানমন্ডি ইজ রিকারিং থিম ইন দিস স্টাডি। আমরা এই স্টাডিটা করেছি 4টা রিজনে। আপনারা তো লক্ষ্য করেন যে ধানমন্ডিতে হয়তো ইউথের সংখ্যা বেশি, ওইটা ডেটা দিয়ে আমরা কখনো যাচাই করিনি। ধানমন্ডি ইজ জেনারেলি a very youthful place. ধানমন্ডিতে প্রচুর ইউনিভার্সিটিস ফর এক্সাম্পল, সো ওটা দাঁড়িয়ে হয়তো বোঝা যায় very youthful place. ধানমন্ডিতে there are hospitals, there are pharmacies. সো আমাদের এখানে দেখা গিয়েছে যে ই-কমার্স ইউসেজ বলেন, ই-কমার্সের প্রতি প্রবণতা বলেন, ধানমন্ডি রেসপন্ডেন্সের খুব হাই। সো এই ক্ষেত্রে আমরা সাজেস্ট করবো ই-কমার্স এন্টারপ্রেনার্সদের কিছু ধানমন্ডি ফোকাসড প্রোগ্রামিং করা। It could also involve tying up with universities. Something I keep thinking about. আমি যখন আন্ডারগ্রেড করেছি তখন আমার খেয়াল ছিল যে টেক্সট বুকস খুব এক্সপেন্সিভ ছিল। তো টেক্সট বুকস আমরা সবসময় মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুক স্টোর থেকে কিনতাম, ক্যাম্পাসের বুক স্টোর থেকে কিনতাম, বাট প্রায় আমরা অ্যামাজন থেকে কিনতাম, amazon.com। আর amazon.com এর সাথে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির রিলেশনশিপ থাকে, টাই আপস থাকে। So that's something that I think, these are the sort of entry points for e-commerce entrepreneurs with universities. Revisits বলতে কি আমরা তো বুঝি একই ওয়েবসাইট আবার ভিজিট করা। সো রিভিজিট আমাদের দেশে কিছুটা কম হয়, এখানে বেশ কিছু কারণ হতে পারে। আমাদের সার্ভে মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে একটা কারণ হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ যখন একটা ওয়েবসাইটে যায় সে যেটা খুঁজছিল ওটা পায় না, এক। দুই হচ্ছে যে এদের ইনভেন্টরি মানে পিছিয়ে যেসব স্টক থাকে ওটা যত দ্রুত চেঞ্জ করা উচিত বা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত তত দ্রুত ওগুলো চেঞ্জ হয় না। থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস। ধর আমি যদি এক্সাম্পল দিই, একটা ফ্যাশন ব্র্যান্ডের জারা, অনেকে তো নাম শুনেছেন। জারাতে মানুষ অনেক যায়, কারণ জারার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যারা প্রত্যেক 1 to 2 weeks they change their inventory, they change what they have in their stores. So এইভাবে আর কি they ensure there is traffic. And this is something is essential for e-commerce, to have a continuously expanding inventory. So ওটা আমাদের এখনো ওরকম ইনভেস্টমেন্ট হয়নি আমাদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ওয়েবসাইট রিভিজিট বাড়ানোর জন্য অবভিয়াসলি ইন্টারফেস ইমপ্রুভ করার ব্যাপার স্যাপার থাকে, আপনি কতটা ইজিলি ন্যাভিগেট করতে পারছেন, আপনার কাছে কতটা অ্যাস্থেটিক্যালি প্লিজিং মনে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস অ্যান্ড সো ফোর্থ। অনেক ক্ষেত্রে লয়্যালটি স্কিম থাকে, মেম্বারশিপস, রিওয়ার্ড স্কিমস। অ্যামাজনে ফর এক্সাম্পল অ্যামাজন প্রাইম বলে একটা জিনিস আছে, আপনি যদি $1 বা $10 দিয়ে প্রতি মাসে মেম্বারশিপ করে ফেলেন অ্যামাজনে, আপনার প্রত্যেকটা ডেলিভারি ফ্রি হবে। So these are sort of the kind of schemes that I think we'll see eventually in Bangladesh, and I'm sure Minhaz and Fahim can give us more updated information on this. Delivery system তো একটা কনসার্ন, অনেক দিক দিয়ে এখানে মানুষের চিন্তা থাকে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যারা এই ডেলিভার করছে তারা থার্ড পার্টি হয়, primarily because of lack of capital with the entrepreneurs. So থার্ড পার্টি হওয়ায় অনেক সমস্যা যেগুলো দেখা যায় সেটা কিছুটা এই ধরনের যে অনেক ক্ষেত্রে প্রোডাক্টটা আসে না, which disrupts relationship between the buyer and the seller. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে the money that the deliverer receives is not returned to the e-commerce entrepreneur in the first place. So এইসব সমস্যা হয়। So ultimately we hope with greater investment, foreign or local,
a lot of these delivery systems will be owned in-house. And that's ultimately the only way to ensure quality at this point, we think. আমাদের যেসব কোয়ালিটেটিভ ইন্টারভিউর কথা বলেছে আদিব এবং ইস্তি with ECAB members, they have yielded other recommendations. দেখতে পাচ্ছেন যে continued government support. The government has been very active in this sector, and the government is also trying to figure things out, and the government will obviously improve in how they strategize, কোথায় কি ইনপুট দেওয়া উচিত। ECAB একটা প্রতিষ্ঠান এস্টাবলিশ করা হয়েছে যাদের সদস্যরা আমাদের যথেষ্ট হেল্প করেছে in this study. This is a relationship managed by Ishti, and thanks Ishti for that. Our internet popularization at rural level, and that's a big market, we all know. Because market to boro kibabe hoy? Market boro হওয়া মানে revenue boro হওয়া। Revenue boro হওয়া মানে কিন্তু শুধু price বড় হলেই revenue বড় হয় না। Volume এর মাধ্যমে revenue বড় করা যায়, right? So e-commerce এ আপনারা দেখতে পেরেছেন যে আমাদের transaction size কিন্তু ক্ষুদ্র average এ। But if the volume increases, and it's possible to do that, we have the 8th largest population globally, Bangladesh. So it's possible to do this. This sector will become larger and create more jobs, bring more revenue for companies, more investment for Bangladesh, and so forth. Internet price lowering যেটা inevitably হবে। এখন যে ইন্টারনেট প্রাইস আপনারা এক্সপেরিয়েন্স করছেন, ইন্টারনেট প্রাইসের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে যেসব টেলিকম কোম্পানিরা যখন তাদের 3G এবং আদার লাইসেন্সেস কিনেছে, ওই লাইসেন্স রিকুপিং কস্ট ইনিশিয়ালি বেশি থাকে। সো আলটিমেটলি ইন্টারনেট চিপেন হবে বাংলাদেশে। E-commerce space is the IT park and protection from foreign competition, which is not always a good thing, but I hope in early stages অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেক্ট করার জন্য কিছুটা ফরেন কম্পিটিশনকে হয়তো ডিফিকাল্ট করার চিন্তা ভাবনা থাকে কিছু ক্ষেত্রে। So that's all from us. Thank you very much. And before I end this, I'd like to thank Batin Bhai for his support with this study. And thank you, everyone. We'll first hear responses from our expert panelists. If I may request you, Fahim Bhai. ধন্যবাদ সাজিদ। ফার্স্ট অফ অল প্রথমেই একটা ULAB এবং সেন্টার ফর এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড সোসাইটি CES-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ই-কমার্সের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপারটাকে খুব আমি বলবো এটা নতুন একটি ব্যাপার যে এত ইম্পর্টেন্স দিয়ে এরকম একটা সুন্দর এক্সটেন্সিভ সার্ভে করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। কারণ টিপিক্যালি I have very close relationship with lot of universities in Bangladesh, both public and private. First of all, Bangladesher academic culture রিয়েল বিজনেস ইস্যুস, ইন্ডাস্ট্রি ইস্যুস নিয়ে রিসার্চ করার কালচারটাই খুব বেশি নেই। তো সেই জায়গা থেকে অবভিয়াসলি ULAB অ্যাজ এ ইউনিভার্সিটি we actually really we commend this initiative of ULAB as a university, এবং পার্টিকুলারলি CES কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত কিছু থাকতে তারা ই-কমার্সের মতো একটি নতুন এরিয়াকে they have picked up for doing this survey. তো সেই জায়গাটাতে আসলে এক বড় ব্যাপার। আমার কাছে মনে হয় এটা একটু একদিক থেকে ফরওয়ার্ড লুকিং, কেননা বাংলাদেশে আসলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে একটু অনেক জায়গাতে আমরা পলিসি লেভেলে বলি বা বিভিন্ন জায়গায় উই অ্যাকচুয়ালি ল্যাগ বিহাইন্ড। সারা পৃথিবী অনেক এগিয়ে চলে যায়, আমরা হয়তো সেটা করি কিন্তু অনেক পরে করি। সেই জায়গা থেকে ই-কমার্সের মধ্যে কি জায়গাতে যেটা আসলে ফ্র্যাঙ্কলি আমার কাছে মনে হয় আই হ্যাভ বিন ইনটু দিস ইন্টার ইন্ডাস্ট্রি ফর অ্যাট লিস্ট 15 years. The next big thing, not only in technology, very important, not only in technology, but overall the next big thing is going to be e-commerce. আমরা যদি আপনারা দেখেন যে ওয়ার্ল্ডের গত 10 বছরে বলবো না, গত 2 থেকে 3 বছরে যে সকল নতুন ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়েছে ইন টার্মস অফ নতুন এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েট হয়েছে, লাইক $1 billion এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েট হয়েছে, almost 60-70% of them basically are some form of internet. You know all about Sarik Bolu Uber. They actually started not more than 8 or 10 years ago. They are at this moment worldwide one of the most valuable companies. You know about do you know about Airbnb নামে একটা কোম্পানি আছে? এটা one kind of Uber কিন্তু আপনার হোটেল বুকিং করে, হোটেল মানে রুম বুকিং করে। So that is also one of the fastest growing company, not only technology company, but fastest growing business in the world. And all of us know about Amazon, obviously. At this particular moment, probably world এর প্রথম 3টা
আমেরিকান ইউএসএ স্টক এক্সচেঞ্জের সবচেয়ে লিস্টেড বোধহয় সেকেন্ড অর থার্ড ইন টার্মস অফ ভ্যালুয়েশন ইজ এ কোম্পানি কল আলিবাবা। ইউ নো অ্যাবাউট আলিবাবা? দে হ্যাভ বিন ভ্যালুড এট $200 billion। ওয়ার্ল্ডের খুব কম কোম্পানি আসলে 100 বিলিয়ন বা 150 বিলিয়নের উপরে ভ্যালু করে। দে আর নাথিং বাট এন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। এই জিনিসগুলো আসলে সারা ওয়ার্ল্ডে ঘটছে না। আগে এই জিনিসগুলো ঘটতো ওয়েস্টার্ন অর ডেভেলপড পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, but these things are actually now started happening in this part of the world, like China. China is still a developing country. India, very much developing country. তারা কিন্তু আমাদের থেকে in terms of per capita income, of course they are higher, like 4-5 times higher, but আজ থেকে 10 বছর আগেও কিন্তু তাদের per capita income বা তাদের ইকোনমিক ব্যাপারগুলো আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। তো টোটাল ওয়ার্ল্ড কিন্তু ইজ মুভিং কাইন্ড অফ ইস্ট। চায়না, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্ডিয়া, এই টাইপের কান্ট্রিগুলো কিন্তু এখন দে আর অ্যাকচুয়ালি টেকিং দ্য সেন্টার স্টেজ, এবং ওয়ান অফ দ্য ওয়ে দে আর টেকিং দ্য সেন্টার স্টেজ বেসিক্যালি অ্যাডপশন অফ টেকনোলজি। তো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ই কমার্সের মতো এই জিনিসটাকে আরও ডাইসেক্ট করা, এটা সম্বন্ধে আরও ভালো করে জানা, এবং এই জায়গাটা আসলে আমাদের সবারই কাজ আছে। আমরা যারা এন্টারপ্রেনার আছি তাদেরকে আসলে জানতে হবে, এবং যারা আমরা কনজিউমার আছি বা আমাদের পলিসি মেকার্স আছে, যারা একাডেমি আছে, সবাইকে কিন্তু এই জায়গাটাতে একটা নলেজে একটা জায়গায় আসতে হবে। আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাব। একটা জিনিস আর সবচেয়ে বড় যেটা রিস্ক আসলে, এটা একটু সেশনের লাস্ট পর্যায়ে সার্জিন একটু হিট করেছিল, যে কম্পিটিশন। আমরা কিন্তু উই মাইট আফটার 4 or 5 years come into a situation যখন আসলে বাংলাদেশ ই-কমার্স হবে, সবই হবে, but that will be solely controlled by few multinationals like Amazon or Alibaba. Whether as local entrepreneurs, we can actually create our own value or own position in this whole ecosystem. সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে আমরা লোকাল যারা এখানে আছি, আর লোকাল এন্টারপ্রেনার্স বলি, একাডেমিশিয়ান বলি, লোকাল রিসার্চার্স বলি, সেই জায়গাটাতে আমরা নিজেরা এখানে রোল প্লে করতে পারছি কিনা। তো সেই রেসপেক্টে আমার কাছে মনে হয় যে পার্টিকুলারলি দিস ইনিশিয়েশন, আই এম প্রিটি শিওর যে একটি ছোট সার্ভেতে বা ছোট স্টাডিতে আসলে এত বড় এত কমপ্লেক্স একটা ব্যাপারটাকে টাচ করা ভেরি ডিফিকাল্ট। লাইক 400 রেসপন্ডেন্টস ইজ ভেরি স্মল ইন ওয়ান সেন্স। এবং আমরা তো এই সেশন, আমি তো এর পরেও তো বলবো যে এরিয়া কভার করা হয়েছিল সেটাও তো একটু লিমিটেড ছিল, বাট আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইট হ্যাজ স্টার্টেড, এবং আই হোপ দ্যাট এটা এখানেই শেষ হবে না, ইট উইল অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউ, এবং পার্টিকুলারলি ULAB এবং CES এটার কমিটমেন্টটা, ইট উইল কিপ দ্যাট কমিটমেন্ট আপ। পার্টিকুলারলি দিস সার্ভের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, তারপরে তো প্রবলি সাম ইউ ক্যান হিয়ার ফ্রম আদার প্যানেলিস্টস অ্যাজ ওয়েল। আমার কাছে মনে হয় দিস সার্ভে হ্যাজ প্রাইমারিলি, এবং অফকোর্স উইথ প্রপার ডিসক্লোজার, হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি taken the sample size or considered the sample size very much on a very urban concentrated area, particularly probably Dhanmondi, Uttara, Gulshan, Baritara, or সব জায়গাতে, which is fine. Of course, this is very important. But আমার কাছে মনে হয়, এটা আমার পার্সোনাল গত কয়েক বছরের বিলিভ। বাই দ্য ওয়ে, লাইক স্যার বা সাজিদ সবাই আমাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে বিডি জবসের ফাউন্ডার সিইও হিসাবে, বাট আই অলসো হ্যাপেন টু বি ওয়ান অফ দ্য founder of another e-commerce portal. I don't know, many people probably know about this, our kind of failure of communicating, but we actually from BD Jobs, we founded there another e-commerce venture, Ajker Deal. আপনার নাম জানেন তো Ajker Deal? AjkerDeal.com. So we actually founded this 5 years ago. So as a spin-off of BD Jobs, but now it is a kind of separate company, separate investment structure. This is basically a platform. Like Alibaba যেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আসলে thousands of merchants are there selling their products. আমরাও Ajker Deal is a kind of platform যেখানে merchants can actually upload their products, they actually maintain the inventory, they actually take care about the kind of delivery or whatever. But we as a kind of platform kind of controls or facilitate the whole situation. Like we are basically like Uber. Uber যেরকম as a company, উবারের সাথে রেজিস্টার করা যায়, যে কোনো ড্রাইভার বা যারা গাড়ি ওনার তারা যেন রেজিস্টার করবে এবং কোনো একটা কাস্টমার তার সার্ভিস দেবে। বাট উবার এজ এ প্ল্যাটফর্ম
takes care about the whole technology thing as well as quality control and everything. Like Ajker Deal as a company, we directly don't provide the service to the customer, but we actually manage the whole ecosystem, like what Alibaba is doing. We are basically marketplace. যেখানে বিভিন্ন মার্চেন্টরা বিভিন্ন সেলাররা উইল এনলিস্ট দেয়ার প্রোডাক্টস লাইক যেভাবে ফেসবুকে এনলিস্ট করে সেভাবে এবং কাস্টমার উইল গিভ অর্ডার ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম বাট উই ক্যান ডিস্ট্রিবিউট দেয়ার অর্ডার টু কনসার্ন মার্চেন্ট দেন মার্চেন্টস উইথ আওয়ার কাইন্ড অফ সুপারভিশন উইল অ্যাকচুয়ালি ডেলিভার বাট আপনাদের কোশ্চেন করতে পারে তাহলে কোনো কারণে মার্চেন্ট যদি না দেয় তাহলে কি হবে দেন আবার রোল কামস কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন এনশিওর করা পেমেন্ট এনশিওর করা এগুলি সবই বেসিক্যালি অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম উইল Anyway, so যে ব্যাপারটা বললাম যে already 5 years I have been very closely involved from Ajker Deal because I also run that company. আমি personally jobs থেকে বেশি টাইম এখন Ajker Deal এই যায় because this is much more challenging or kind of much more demanding for my time. My understanding for last 3 or 4 years have actually changed. আমিও যখন 5 বছর আগে আমরা চালু করলাম তখন we also thought that well e-commerce is primarily a kind of আরবান ফেনোমেনন আমরা যখন বিডি জব চালু করেছিলাম এবং এখনো বিডি জব যখন আছে স্টিল উই আর ভেরি মাচ আরবান এডুকেটেড গ্র্যাজুয়েট ফেনোমেনন লাইক আমাদের এখনো প্রায় 90% অফ দ্য ভিজিটার্স আর বেসিক্যালি গ্র্যাজুয়েট দে কাম ফ্রম নট অনলি ঢাকা বাট ডিফারেন্ট আরবান প্লেসেস ওয়ারাস যখন আজকে ডিল আমরা করলাম ভেরি সারপ্রাইজিংলি আমরা দেখলাম বাংলাদেশের ই-কমার্স প্রবাবলি ইজ নট গোইং টু বি ভেরি মাচ অ্যান আরবান ফেনোমেনন ইট might be the other way around. It might be much more rural থেকে শুরু হয়ে আমাদের ই-কমার্সটা শুরু হবে আপনাদের ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যে খুব অদ্ভুত ব্যাপার কেন এটা হওয়ার কথা না ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন যেটা সবসময় আমরা কমন উইজডমে বলে যে ই-কমার্স ইজ এ মাচ মোর কনভিনিয়েন্স ফ্যাক্টর অফকোর্স কনভিনিয়েন্স ফ্যাক্টর ইজ অবভিয়াসলি দ্য কেস লাইক স্যার হ্যাজ মেনশন দ্যাট like it saved him a lot of money, not necessarily, but a lot of time and hassle by buying online. But at the same time, আপনার কাছে হয়তো চিন্তা করেন আপনার কাছে কিন্তু অপশন আছে লাইক এখানে ধানমন্ডিতে প্রচুর শপিং মল আছে অনেক কিছু আছে বাট একটা লোক সে হয়তো কুষ্টিয়ায় আছে একটা হয়তো পার্সন তার হাতে কিন্তু টাকাও আছে ইনসিডেন্টালি কারণ তার দেখা যাবে যে প্যারেন্টস থাকে সৌদি আরবে থাকে দুবাইয়ে থাকে টাকা পাঠায় that person has got some kind of purchasing power যেটা ঢাকায় অনেকের জন্য অনেক ক্ষেত্রে নাই কিন্তু ঢাকা লাইফ ইজ সো এক্সপেন্সিভ তার নেসিটি তৈরি করতেই তার ডিসপোজেবল ইনকামটা চলে যায় বাট দ্যাট পারসন মাইট হ্যাভ পারচেসিং পাওয়ার বাট দ্যাট পারসন ডাজন্ট হ্যাভ এনি শপিং অপশন বিকজ তার ওখানে তো একটা স্মার্ট ওয়াচ আসে না তার ওখানে একটা খুব ঢাকায় একটা হিন্দি সিরিয়াল বা ঢাকায় একটা সিঙ্গারকে একটা সুন্দর জ্যাকেট পরতে দেখছে ওই জ্যাকেটটা তো তার এরিয়াতে নাই তাকে ওটা কিনতে হলে ঢাকাতে আসতে হবে সো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো বা কোম্পানিগুলো যখন ওই অডিয়েন্সটাকে সামহাউ কানেক্ট করতে পারে এবং কানেক্ট করাটা এখন তো অনেক জায়গায় ইজি হয়েছে যদিও এখানে ইন্টারনেটের একটা ইস্যু আছে যে ইন্টারনেট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট ওয়ান্স ইন্টারনেট গেটস মাচ অ্যাফোর্ডেবল দ্যাট পারসন ইজ মাচ মোর লাইকলি টু পারচেস দ্যাট আইটেম কম্পেয়ার টু এ পারসন ইন ঢাকা অফকোর্স ঢাকার লোকজনও কিনবে নট নেসেসারিলি কিনবে না ঢাকার লোক তো কিনছে অলরেডি আমরা সার্ভে দেখছি তারা অলরেডি আর গেটিং ইউজড বাট in terms of like commitment or in terms of like seriousness আমাদের এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে ঢাকার বাইরের লোকজন is much eager to adopt this technology because they don't have any other choice. Dhaka people has got a lot of choice, internet is only one of them. But a person who is living in a kind of second tier or third tier city or upajela or whatever, that person doesn't have any other choice apart from internet to buy something that he really wants. এই জন্য আমরা ইন্টারেস্টিংলি দেখলাম আমাদের ইউ উইল বি ভেরি সারপ্রাইজড আমাদের যে ট্রানজাকশন হয় এভরিডে এবং উই আর নাম্বার অফ ট্রানজাকশন আজকে ডিল ইজ প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট সেকেন্ড অর থার্ড নাম্বার অফ ট্রানজাকশনে $4 আমরা অলমোস্ট সিমিলার নাম্বার অফ ট্রানজাকশন করি আমাদের ক্ষেত্রে ট্রানজাকশনটার 60% ইউ উইল বি ভেরি সারপ্রাইজড 60% অ্যাবাভ কামস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা ঢাকা only consider around 40% of the country. So যেটা আমি বলছিলাম যে probably next survey CES can actually target is rural e-commerce, like how the rural people and you are very right that Bangladesh is at the end of the day for investor or lot of people the number game. We have got the 7th largest population.
and why Bikash is so popular or Bikash is so successful. আপনারা দেখেন I'm pretty sure আমাদের এখান থেকে আছে আমারও ইনফ্যাক্ট বিকাশ অ্যাকাউন্ট নেই আপনাদের অনেকের হয়তো নেই তো but if you go to any village or any kind of area you will see that lot of people most of the people have got some kind of Bikash so Bikash actually targeted that market that rural market so I'm pretty sure that এখানে অনেকে হয়তো বিজনেস ইনস্টিটিউট আছে আমরা অনেক সময় এটা আমিও যখন বিজনেস করতাম তখন আমাদের somehow মাইন্ড সবসময় সেট থাকতো যে মার্কেটিং মানি হচ্ছে ঢাকার লোকের মার্কেটিং মানে আরবান মার্কেটিং বিকজ উই লিভ ইন দিস কাইন্ড অফ মানে ভিসিনিটি বাট সামহাউ আমরা যারা আরবান ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ি উই নো ভেরি লিটল অ্যাবাউট দ্য আদার পার্ট অফ দ্য পপুলেশন বাট interestingly that other part of the population which is 80-90% of the total population that might be much more prospective and that Bikash has actually proved Bikash whole business thing is based on the bottom of the pyramid. And that's why Bikash has got almost like 20 million, like 2 কোটির মতো account. Companies like Grameenphone, Minhaz can say that their kind of major business comes from that part of the bottom of the pyramid market. This is very important. আমার মনে হয় যে bottom of the pyramid কি করে e-commerce এর মতো এরকম একটা জিনিস কেমন করতে সেটা হয়তো নেক্সট সার্ভেতে আসবে। Thanks. Thank you so much, Fahim, for your insights, and we definitely want to continue discussion, hopefully with you. It survey কিভাবে second phase করা যায়। Minhaz bhai আমাকে বলেছিলেন যে ওনার একটা যেটা হবে, so thank you so much for staying with us. If you can just quickly, in as much time as you have, share your thoughts. Thank you. I think Fahim bhai is the authority, if you like, in this sector. So coming after him is a little difficult, but so I would like to start by pointing out or sharing some facts that probably everybody in this room know, that the people like yourselves who fall under 35 age group are almost 70% of the population in Bangladesh. And the survey has rightly pointed out, you are the kind of people who are going online, shopping online, and also doing things online. So, but also, I mean, Bangladesh is a country who has adopted, anything, that is latest, that is technology-based quite quickly. So, some of us call it, Bangladesh has become one of those mobile-first countries. So, we didn't see landphone, for example, in many of our homes, but we all carry a mobile phone in our hand. So, we have leapfrog in many ways. So I'm optimistic that in e-commerce also we are kind of leapfrogging, but also I think it fills a very important void, the research that you have done. I congratulate the research and ULAB and the center, of course, for starting to fill in this void that we all been talking about. What are the gaps that exist? What can make us comparable, and what can actually make us stand or withstand the competition that's probably going to come pretty soon. So now we have some data, some evidence, and particularly it caught my attention the kind of 3 things that you looked into. It includes perception in particular, and also perception is not something very vague, but based on the kind of qualities of service that people are receiving, the kind of after sales services that are available, and also the kind of availability of products in the inventory, and therefore the whole user experience. It's not just one thing, but it's rather a combination of many. So I think we are at a very important junction, and I was very curious or intrigued by the fact that the whole idea of women not finding their right kind of products and having not the right kind of shares, because then I remembered some other data which is global, but I'm not sure whether it's also true for Bangladesh, that in the whole world 85% of consumer goods are purchased by women. It starts from cars, insurance, bank products to accessories, watches and electronics, whatnot. So I don't know what is the data for Bangladesh, but I'm sure it's not
it's not insignificant. So I'm sure, you know, e-commerce players need to look into this very seriously. And also something that I don't know whether it struck your mind, but you know, we were able to reach these people at the shopping malls. Maybe, you know, there are people actually who were preferring to buy online, were not necessarily there. So something to probably think of. And also something that I was pointing out to Fahim as you shared that, you know, more than 43% of transactions happen through Facebook. You know, yes, Facebook is likely to overtake a lot of, you know, margins that, you know, we have built our businesses for. But that's a reality. So what the e-commerce players in Bangladesh are doing, I think that's an interesting thing for particularly Bangladesh to look into. But in general, I think, you know, those of you who are looking into, you know, starting up a business of your own, whether you would start an Ajke deal or Bagdum, you know, tomorrow, or rather look into the gaps that exist to fill. I would say there are multiple opportunities as identified. For example, none of the 4 components like delivery, payment gateway, for example, you know, we're able to have more than 50% people saying those are satisfactory. So definitely, you know, there are a lot of rooms for improvement, and it doesn't have to be necessarily all the time in-house for any e-commerce player to have it end-to-end, for example. If there are people coming up with new ideas to solve, for example, deliveries, or even making payments easy, or even the packaging, the supply chain easy, you know, there are rooms for play. I mean, it's a growing pie, definitely. And the more, you know, we get to use smartphones, the more internet becomes cheaper, you know, the more there are awareness or availability of products. And most of all, I think the key is in the game, standardization. So you cannot say today, you know, this is what I can expect from Bangladesh e-commerce in general. There is no such thing that you can say how many days or hours the standard delivery time should be. It's not there yet. And what is the, you know, post-sales, what is the standard, you know, service, you know, reference point, for example? Is it okay to return something in 3 days' time, or is it okay to cash back or pay back if something is returned in a week's time? So those are the areas, the qualities, the standardization of services are extremely important. So I believe, you know, as a whole, although we have been there for about a few years, there is still a lot of room for play. And I would think, you know, that's exactly where probably people like you, the audience in the room, should look into that. You know, it's not just necessarily only a game for big boys like, you know, Amazon or Alibaba to come and take it over, but also for people like you who might come up with something such as, which is maybe very, you know, easy to think about, but for some reason nobody so far has cracked it well. You know, something like, for example, oil rooms in India. You know, someone who has refused a room just thought of doing something like Uber for hotels that are not 5 stars. You know, so I'm sure there are in the room people already starting to think about opportunities that we have identified from today's you know, survey. And one last thought, since you mentioned about for e-commerce players to work more with development entities, something that I'm aware of, you know, if you look at also building on, you know, what Fahim has said, if you look at the Bangladesh, you know, geography, there is still, you know, gap in the last mile delivery, and there are a lot to achieve. The purchasing power is rising, and for example, because like, you know, services are actually enabling it, but they don't have that, you know, opportunity to sort of get the product delivered, even though they can definitely, if they have internet, mobile phone, they can buy it, but the delivery has not reached out to that part yet. But I'm aware of an entity, for example, of DNet, which is called iSocial. They are actually trying to solve that problem, and particular problem of women, adolescent girls,
and they're taking products like personal hygiene or reproductive health. So there are so many different ideas to play with because it's early on and it's a lot of room for play, a lot of gap to fill. I think this is a fantastic time to start something in this space, and personally or through any of my affiliations, whether it's BetterStories or Grameenphone Accelerator or just the overall startup ecosystem, I think we'll be able to help. So with that, I would like to hand over back to you. Thank you. Thank you, Minhaz bhai. Thank you very much. আপনার তো সময়ও কম, আমি একটু আমাদের অনারেবল স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করবো আমাদের এই রিচুয়ালটাকে ইনিশিয়েট করতে। আমরা Molat অথবা এই র্যাপিংটা খুলে will signify the launching of this report. Thank you all for attending, and please do check out our website. Thank you. অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই to our two panel members, Mr. Fahim Mashroor and Mr. Minhaz Anwar, for the comments. তোমরা ইউনিভার্সিটিতে এসে নতুন কিছু শেখার জন্য আজকে এই সেশনে অনেক কিছু নতুন শিখেছো আমি শিওর, because আমি অনেক কিছু শিখেছি, particularly what Fahim mentioned, that 60% of the transactions of আজকের deal is coming from rural. This is a completely, we wouldn't have known this, but he has the facts to prove it. This is not a guess, this is not a surmise, it is facts based on actual transaction pattern. And so, thank you also, Minhaz, for pointing out the importance and the ways forward. Amar personal dharana je actually tomra, you are the guys who are going to be in this new digital world. তোমাদের থেকে আমরা নতুন নতুন ideas, companies, solutions পাবো. And the best way to get into it is to be a user yourself. You can't talk about e-commerce unless you use it yourself. So use all the technology that you have in your iPhone or in your Android phone. And ওইটা থেকে as a user you will understand, or you will see the opportunities to go improve, or you may be able to see যে এখানে একটা গ্যাপ আছে. For example, আমি just চিন্তা করছিলাম যে Airbnb বললো, Airbnb আমি ইউজ করেছি কিছুদিন আগে টরন্টোতে. I used Airbnb to find a little place so that I could stay there with my kids. Wonderful, একজনের বাসা, সুন্দর একটা বাসা, অনেক সস্তাতে পেয়ে গেল, সব কিছু আছে এর মধ্যে, কম্বল, সব কিছু, মানে বাসন পেয়ালা, ইভেন ফ্রিজারে ফুড আছে, and they said you can use it. So and it is a fraction of the amount I would have spent in a hotel. আমি ভাবছি যে ফর এক্সাম্পল আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির প্রচুর ছেলে মেয়ে ঢাকার বাইরে থেকে আসে, রাইট, প্রচুর আসে। তোমরা থাকো কিছু বিভিন্ন আশেপাশে মেসে, think of a solution there. Think of, this is where you start with ideas that I'm sure you have had problems finding a place, finding a safe place, clean place, reference দরকার ছিল একটু সেফটি সিকিউরিটির জন্য, যে কি এর বাসায় গিয়ে কি আমরা will we be massacred or what, you don't know, right? So এইভাবেই কিন্তু ideas গুলি আসে, and most people, by the way, you don't need to be a technologist or an IT specialist to come up with ideas. Fahim is just a MBA student. These are MBA students standing here, right? Ideas can come from anybody. It can come from a Bangla department or একজন smart ছেলে. It doesn't, or maybe even কোনো formal education করেনি. Right? You think Steve Jobs finished his education? He didn't. Bill Gates didn't. So what I'm telling you, just start looking for opportunities. But you will only find it if you look. Just বসে থাকলে তো হবে না. You have to keep on using. All of you must know how to use Google.
All of you must have your own Bikash account. Just having an account is going to cost me. Why not have it? Right? All of you must have all these other things that, you know, like Shokalote, if you wonder that Ajke Brishti Porbe Kina. Right? Why don't you just download a weather app and just check? That's pretty accurate. Bole debe je ei shomoyte brishti porte pare, so that you know ami chhata carry korbo ki korbo na. Right? Othoba amader je lake er pare je adda marata hobe ki hobe na. So I am saying is the only way to do it is use what is given to you free. Eglito shob tomar ishe ache. Use technology. Don't wait for your teachers to tell you. You just use it yourself. Because we are slow. Right? We are very slow. But you guys, in fact, even your younger brothers and sisters, maybe you should learn from them. They will teach you exactly. If you don't know how to use it, ask your 10-year-old brother or sister. So I am very encouraged and I'm very happy that ULAB ei shob dike ye korche. I think this survey has much more potential. I think given what we've heard from Mr. Fahim Mashroor, I think we do need to expand this survey and look at what is happening in the rural side. But more importantly, survey finding we really need to show it to those who are going to make use of this. The policy makers, the entrepreneurs, the association members, so that they might find something useful there. As a university, apart from, of course, providing education to you, our other cause is to actually work with industry, with all the stakeholders and fill the gap of research. And this is, okay, this is not a accredited peer-reviewed journal, but I bet much more people will read this than an obscure article in some so-called peer-reviewed journal. Jeta we je lekheche she pore ar tar baba ma pore and then it goes into a, you know. So, you know, research is a big, you know, broad term. So this is also research. Okay? And I would ask all of you to pick this up and read it. Maybe you'll also get ideas from this. So thank you very, very much. And I think we are ending with a little token of our appreciation for the panelists. Thank you all very much for coming.